taba ya kereke e ya Moloko wa Kgomo. But what I want to say is I want to quote Kereke something ya concerning Moloko wa this church. Kgomo This church, jwale ka ge ba boletše ba re thomile ke moruti Phao. as they already said, that it was founded by Reverend Phao. Ba tsopotše gore be re le team They quoted that we were a team. le ge re aga mo re agile ka letšatši le le tee re na le banna ba go tšwa America. Even when we are building here, we built during one day with people from America. Be re le ba bangwe re kiribiša dikiri ba yana. They were the ones who were pushing the wheelbarrows here. Ntho e mmakaditšeng ka kereke ya Leboa Kgomo. Something that surprised me with this church, E sa le moruti Phao ba thoma mo since Reverend Phao founded this church, o ka re ba nyapile ba e loya. and it's like he bewitched it. Ya thoma o no nyaka baruti ba dikgopana fela. He started looking out for short pastors. Ka mehla ge o ka tla moruti o motelele ha a dule. It was a pastor who is tall will not stay long here. Wa khupana wa hotelela. Jwale a ba nkgopotša story se ke se kweleng. And this reminded me of a story that I heard, Gore khupu e be e kitimišana e šiišana le mmutla. that the tortoise was competing with the hare. Jwale ya re ke le tlo o šia. It said, I'm going to outrun you. Jwale mara khupu ya re nna nka o šia. But the tortoise said, no, I'll be the one who will come first. Se moka ya kwana le bo morwarragwe And he agreed with his brothers gore wena o eme kua, that you stay there, wena o eme kua, another one there, o mongwe a eme kua. another one there. Nna ke tlo thoma ko mathomong. And the tortoise will start from the beginning. Ge mmutla o kitima When the hare will be running, o fitlha ko pele when he reaches a certain o point, lebelela ko morago he looks back. o se ke sa bona phudu. The tortoise was no longer there. Ga o lebelela ko mo pele When he looks o ebe ahead, ke keno and then the tortoise will say, here I am, ke ko pele I'm ahead of you. o la e ke le dibelo. And then the hare will run. Mafelelo And mmutla o no kitima ga o fitlha o re o yo wina o khumana e sa le the phopana. hare would run, and when it is about to win, there will still be another short tortoise there. Jwale ke bolediša gore moruti Phao o thomile mo What let me say this is because the Pastor Phao started here e le khopana. as a short pastor, Ke moka right? ba tswela pele ge ba tloga And as he continues, when he lived in the church, go tlile ba bangwe o ka re ke ba ba telejanyana. there came others who looked like they A were se ke ba- taller. a se ke ba dule. They never lasted. Wa tla moruti Kanjere a Then dula. came Reverend Kanjere, and he stayed here. Jwale ka fumana gore kereke e gape o ka re e rata ke dikgopana. And I realized that the pastors love this Ka church. morago Short ke makala pastors. go itlala Modike. From there came Pastor Ramadike. Le yena ke kgopana. He's not also tall. Ka ba ka re no nna Moloko wa Kgomo nka se tla. Then I said, I will no longer come here Ka gore nna ke o motelele. because I'm a bit taller. Fela e re ke bolele mantswe a. Anyway, let me say this. Re thomile mošomo mo go le bothata. We started work here, it was not easy. Batho ge ba be ba thoma mo When we started here, e be e le mokgwa wa gore o mongwe le o mongwe a diphelele. it was survival of the fittest. Fela ke leboga moruti Phao. But I thank the Lord by Muruti Phao. Re be re šoma When we were working, be re khumana 75 rand ka kgwedi we were earning 75 rand per month. e le subsidy. It was subsidy. Ke moka ra be re le re šoma mo As we were working here, Moruti Phao ba e kgafela go bereka. Muruti Phao, Mama Salome chose to go and work. A yo šoma kwa Public Works She went and she was employed at Public Works, gore moruti Phao a kgone go tswela pele ka so that Reverend Phao could continue with
with the work of God, of the Lord. Ge re tswela pele re re a bolela As we continue, when we were trying re to say, gape subsidy e ke e nyane when we were trying to alert them that the subsidy wasn't enough, baokamedi ba re a rena ntho e re ka go e dira. district superintendents would say there's nothing we can do. Moruti Phago a ngala Reverend Power then he gave up. a re na ke sa inyaka subsidy And he said, I no longer need the subsidy. nna ke tlo ja phuphudu wa phatlaka And he said, I will work myself. ka gore be re šoma kgauswi le kgauswi Because we were working close to one ra another, fuetšana and then we influenced one another. le nna ka re ai le nna a ke sa I inyaka also said, I no longer want the subsidy. ka e latlha He threw it away. ba bangwe baruti ba rena le tlo ja eng Other pastors were saying, now what are you going to eat ra now? rena modimo o re biditše They said, God has called o us. tla re fepa He will supply. ge ra emaema Then we ra šomela modimo we went for the Lord. o sena selo There was nothing. ebile re sa gopele selo And we were not beggars. le nkwa babego Do you hear what I'm saying? re šomela modimo We were serving the Lord. o sena selo There was nothing. re sa gopele selo And they were not beggars. Amen. mara modimo a re tlhokomela But God took care of them. kereke ye This church, e eme ka madi a monna it stood because of this man's blood. Amen. His effort, of course. Amen. Amen. ge nka ba sa ka neela bophelo ba gage If he didn't offer his life, a neela lapa la gage dedicated his family, nka be kereke e seo this church would not be here. fela re ya go leboga moruti Muruti, we say thank you. le kone le batho ba go bona Today, as people see you, batho ba bangwe ba kana ba re wa ikgantšha they may say you are boastful. ba re bona o ka re o le kaone They would say he thinks he's o better bona dilo di go sepelela botse because you see things are going smooth for you. ba sa tsebe gore o fetile mo They kae don't know. They don't know. They really don't know where you come from. se sengwe ke nyaka go tshopola gore Something that I want just to share with you. ka nako re le busy re ya godimo lefatshe go tlile ba campus crusade By then, when we were still going up and down with the Campus Crusade group, ba tla ba fitlha ba re joina ba joina le bomoruti Phago they came and joined us. ba re ba nyaka go together. thušana le rena gore re sepediše efangeli They wanted to join us so that we can continue spreading the gospel. moruti Phago Reverend Powell le mokgotsi a gae and his friend, ke lebetse Spanish sela ga botse ke panela mbethe ke nna ke re nyaka gore teng Mrutimbete from that side. ba tla ba tla go nna ra kwana gore re tlo sepediša efangeli They approached Muruti and they said, together we'll spread the re fela gospel. pele re šoma As we continued, tšhelete a peletsebe re e na le mathata money, you know what money can do. ka mokgwa wa malapeng ge ba lla ba nyaka tšhelete go sena selo In our families, when they were complaining and we had nothing, ge rena re boya re betha di-halleluja as we came praising the Lord, e ba fitlha ka mo gae ba rena dijo di kae at home they say, now where is food now? ke moka moruti Phago a rai Then Reverend Power said, no, nna ke nyaka go roga ke bana baka I don't want to be. ka re he a ra nna ke o le nyaka mmereko He said, no, now I'm going to look for work. ka re no nna moruti ke šomiša matsogo aka And then Reverend Subanda says, no, I'll work. moruti Phago a tloga a ya Old Mutual Reverend Power went and joined the Old Mutual. Old Mutual e nyakile go mmetša He was nearly swallowed there ka gore tšatši ka letšatši be ba mo nyaka mmereko because they wanted him at work almost on daily basis. jale ge a thoma o kopana le motho a nyaka go mmotša ka Jesu When he met someone who wanted to share him with Jesus, ba Old Mutual ba re mmotše ka tšhelete and then the Old Mutual people preach him money, jale ntho e be šetše e tšhošitše and this was scaring me. ke re ngwanešo o ka re o tlo metšwa ke
tšhelete. And he thought his brother in the Lord will be swallowed by money. Be ke mo rapelela. I was praying for him. Ke leboga Modimo. I thank the Lord. A survive. He survived old mutual monies. A ba boya tswela pele ka He mmereko. came and joined us in the ministry. Ke nyaka gore ke kgwathe ntlha e nngwe ye ke nyaka gore le se ke la e lebala. I want to touch one point which I don't want you to forget. Nna le moruti Phago le moruti Motebele. The three of us, the trio who were standing here, Re be re ipopile ngatana. we were together. Re dirile stokofele sa ditsošeletšo. We were making revival stokofels. Re re a re bitse o mongwe moruti wa tlo go nyaka tšhelete. And we were saying we're not going to call any pastor from outside because he will be needing money. Rena re tlo tla re tshwarelana ditsošeletšo ka gore Ourselves will do revivals in our churches. ke mo go thomileng trio ye le e kweleng e opelela. That's where the trio which sang here started. E be se trio be le quartet. Oh, it was a quartet. Ya. And then Re be re le ba bane re na le letlhoko. they were four and two Letlhoko. and Ruti Lishon. So be re bitsa gore ke revival quartet. Oh, their name was the revival quartet because they were four. E re ke bolele mantšwa. Let me say this. Team eo That team ke yona e emišitšeng selete se. is the one that built up the district, the Limpopo Northwest district as it is now known. Amen. Yeah. Yes. Hey, thank you. God bless you. Yes. Amen. These are touchy things. Lekgono Today, ge selete sa Limpopo Northwest. as you see the Northwest district, Limpopo Northwest, when they say Lekgono selete se awa. the district is collapsing, Ke gopola gore ge re thoma go be go sena selo. I remember that when we were starting, there was nothing. Lekgono go na le batho, Today, there are people, go na le tšhelete, there is money, go na le thuto, education galore, go na le di-transport, transport galore, dilo tše ka moka di gona. everything is there. Mara ge ba re yawa ke a makala. But when they say the district is collapsing, this is surprising. Ke gopola Ntate Tšhilwane I remember Ndate Chilwane, a šoma kereke ya leteng. he was working for this church being alone. Mehlari e jwetse ke yena. He planted these trees. Ge motho o tee If one person a kgona go dira mmereko could do a work wa go kgona go ema mengwaga that stood for years, go pala kae go batho ba bantši. then what's wrong with you people, so many as we are? As many as we are. Ka nako ela Modimo ge a bitša During the times when God called, o ba bitša motho ka o tee. he was calling one person at a time. Fela Modimo ba a buša batho ba bantši ka motho o tee. But God would rule many people using one person. Lekgono Today, re ba bantši we are so many, fela re tliša motho ka o tee. but we bring just one person. A ke tsebe o ka re I don't know. It's like tshwanela motlhare ola ba re ke baobao tree. it's like we are the same as the baobab tree. Medu ya rena ile godimo. Our roots are not going. Upside down. Oh, our roots are like upside down. Gore madulong a gore re le ba bantši Instead of being so many, re tliše ba bantši so that we can bring many to the Lord, re le ba bantši ra tliša o tee.
Many as we are, we just bring one person to the Lord. A ke tsebe gore ge le theeleditše dipego tša selete di reng. I don't know what comes to your mind when you listen at the reports of the district. Ke re ke yona a ke tsebe ka gore This church I don't know because ge nka beile gore mohlomong ke ile ka lebelela pego ya lena if perhaps I could have perused your report. Mamolo Mrs. Mlo, e sa le ke le tseba mo since I knew you, ke le tsebile leshome la Modimo I knew you working for the Lord. le bontate Tshilwane le ba bangwe. And the children and others. Ke rile ke le Polokwane As I was in Polokwane, ka kopana le batho ba bangwe ke nyaka ho ruma. I met some people, if I want to conclude. Batho ba ba re These people were saying, wa le boa kgomo someone, at Leboago, mo la khoneng ya le boa kgomo at the corner there, at Leboago, o na le kerekenyane ngwenyana there is this a matchbox church. ngwenyana Very, very small. ebile a e bonale You can't even see it. mara felo fa o go rapelwa But at that place, people are praying. ka re ke ba theeleditše As I listen to them, ka re ba kwile eng I say, what did they hear? ba re ge re re ya mmerekong They say, as we go to work, re khumana batho ba rapela we find people praying there. ge re boya mmerekong As we come from re batho ba work, rapela we find people praying. le rena ra ba ra no no re tshwantse o thoma o rapela We also said, let's also start praying. le kono ba gešo Today, moruti Reverend, ke a dumela gore a le a fitlhelela goal ya lena I believe you have not yet reached your goal. ge nka le botšhia gore na be le nyaka go fitlha kae If I can ask you how far you wanted to reach, ke dumela gore le ka mpotša ditoro tše dingwe tše dingwe you can tell me dreams, fela di šutša phethagala but they did not come to pass as yet. di ka phethagala ka bona batho These ones who are here, they can carry those dreams out. ke na le potšišo e tee fela I've got just one question. gore na modimo le kono a sa bitša batho na Is God no longer calling people? go reng re ba le baruti ba ba kgalabe fela Why is it that we have these elderly pastors? baswa ba kae Where are young people? Where are you? tšhelete Money, tšhelete money, ya bolela money speaks. ge rena ba rileng ra tsena go sena selo For us who got into the ministry and there was nothing, jale ka bo moruti phao like Reverend Power, go moruti Ramodike Mudike, Reverend Mudike. Yes, Mudike. Not a ke bolele ka his father. Ba. Oh, All right ge rena re feta as we were passing, ga botsebotse kgolofelo ya rena ke eng now what is our hope now? ge o ka bala mola go ba Galatia If you can read Malachi Galatia or Galatians chapter 6 chapter 6, ya o bane 7 o ya kwa fase read verse 7 and go down. e re modimo a kwewe It says God cannot be mocked. se motho a se jwala What someone sow, o tlo se buna you will as well reap. ke nyaka go bolela se I want to say this. le kgono ga go sa rerwa efankgedi ya go bitša batho Today, the gospel of calling people to the Lord is no longer there. batho ba bitswa ke tšhelete People are after money. They have been called by money. ge ba etla ba rena ka kerekeng le tla mpha bokae When they come, they will say, how much will you give me in your church? Yeah. a ba re nna ke tla tiša ba bakae They don't say, this is so many. many I will bring How many souls I'll bring to the Lord? lengwela Did you hear that? bothata ke bo This is the problem. ge lena le sa botege
If you people are untrustworthy le sa nyele gabotse and you don't offer correctly la frustrate baruti and you frustrate your pastors le frustrate le bana ba lena and you also frustrate your children as well. Frustrate your children as well, yours. a ke re ge ba bona moruti kwa a le frustrated When they see the pastor being frustrated, le bona ba ba frustrated ka oh, their children are also frustrated. wena o ka no ba botsa ora re khotleleleng You may say, let's carry on. ba ra mogalabe le mogekolo ba re timetsa mo But they will say, our parents are misleading us. nka se ye ministry nna I will never go into the ministry. moruti a le so The way that the pastor is, moruti a le frustrated so frustrated as he looks. ya mafelelo ya botlhokwa she And the last thing, which is very important, ge a retire when he retires, o ya ga mang where is he going? a na ntlo Doesn't have a house. a sa na matla He no longer has that strength. a sa na phuthego No longer a a sa congregation. na letseno No income anymore. napile ge ba mmona ba mo feta mola When they pass him there, ba re bona motho look at this person. o spendile bophelo ba gae ka moka Spend all his life. a na selo He doesn't have anything. a na bodulo a sa na matla a na le letseno a re no se tlogelana re ka Let's se just leave him. Let's just leave him. ke ka mokgo phuthego e dirang batho ka gona That's how the congregation does. mara this is the good news moruti But there is the good news, Muruti. modimo God, a ka se go lesa sa go putsa He will never leave you without blessing you. kereke The church, modimo wa le tseba God knows you. a ka se le lese a sa ka le putsa He will never leave you without blessing you. ba ba tswang ba tla tswa Those who get out, they will go. ba ba kgelwang ba tla kgelong Those who backslide, they will do so too. fela ba ba tshwaralelang But those who, ba tlo khumana mokutso they will have their reward.